Okay, good morning everyone. Vignesh MC ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? വിഘ്നേഷ് MC ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വോയിസ് ഓൺ ആക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു തംസ് അപ്പ് ഇടുക. ഒരു കാര്യം പറയാനായിരുന്നു. വിഘ്നേഷ് MC. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിഘ്നേഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി. വിഘ്നേഷ് അസൈൻമെൻറ്റ് 5ൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അസൈൻമെൻറ്റ് 4 ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അറിയാതെയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ, മാറിപ്പോയതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറ്റി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറയണം. അവൻ്റെ ഫോണിൽ വിളിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അറ്റൻഡൻസ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം. സോ നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയ മൊഡ്യൂളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, മൊഡ്യൂൾ 5. ഇവിടെ നല്ലൊരു മഴയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സോ എന്തെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so today we are going to a new module. Name is Superconductivity and Photonics. The first part of the module, we will discuss about superconductivity. What do you mean by superconductivity? What are the advantages of superconductivity? And one of the important theory which explains superconductivity in the terms of quantum mechanics and nuclear physics. After that, in the last session, we will discuss about some of the major applications of superconductivity. And I think it will take 2 or 3 hours. And after that, we will discuss about photonics. Photonic, what you mean by photonics, and what are the major photonic equipments or devices which use principles of photonics, such as light emitting diode, solar cell, photodiodes. Then after that, we will discuss about optical fibers. What are the types of optical fibers, how light propagates through optical fiber, and what are the major components in a communication system. So these are the major parts or the major sessions in our module 5. So module 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു മൊഡ്യൂളാണ്, സിമ്പിളാണ്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി +2 പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏകദേശം എല്ലാം വരുന്നത്. ആകെ പുതിയതായിട്ടുള്ളത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. അതും എനിക്കറിയില്ല +2 പഠിച്ചാണോ എന്ന്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ മതി. What do you mean by superconductivity? Superconductivity എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവോ? Yeah. So in order to study what is superconductivity, we want to know what you mean by conductivity. So superconductivity. Superconductivity. What do you mean by conductivity? Or what do you mean by saying a metal is conducting electricity or metal is conducting a current? What do you mean by that? We know that all the atoms or the materials are made up of atoms, and each atoms are assigned of its own energy levels, and there is some atoms with higher energies called valence electrons. These valence electrons, which have higher energy, is capable of moving all around the surface of the material or the metal. സോ എന്താണ്, എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിലും എന്താണ്, ആറ്റംസിൽ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. ഈ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്താണ്, അതിന് ഈ സർഫസിന്റെ മെറ്റീരിയലിന്റെ സർഫസിലുടനീളം സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. സോ when we apply a potential difference between the ends of a conductor, that means if we have a conductor, say with ends A and B, if we are applying some potential difference between these ends of conductor, say some plus V, then this electrons or say this charge carriers will move according to this potential difference. So we can say all these charge carriers, all these free electrons are moving along the surface of the material. So we can say that now a current is flowing through this material, or electricity is passing through material, or this material is acting as a conductor. Or now we can define what is conductivity. It is the some ability of material to flow charges through it, or it is the ability of material to conduct electricity through it. So
we define what is conductivity. Conductivity എന്നാണ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. Okay. But when these electrons are moving along the surface of the material, they will suffer from some collisions. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസിന് മെറ്റീരിയലിന്റെ സർഫസിൽ കൂടി വെറുതെ അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. They will suffer from some collisions. We know that all the molecules or the atoms are made up of lattices or some spatial arrangements. These spatial arrangements, which is made up of positive ions, will get vibrated. Or we can say, in generally speaking, atom has its own vibrational states, or each atom will vibrate in its own degrees of freedom. So our surface electrons or our free electrons, which makes electricity or which makes the um, current through which makes the current, will suffer from collision with these vibrating atoms and other electrons. ഈ സർഫസിൽ കൂടി മൂവ് ചെയ്യുന്ന വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? It will collide with these vibrating atoms and other electrons flowing through the surface of material. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ? എനിക്കിന്റെ വോയിസ് കേട്ടു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. എൻ്റെ പ്രസന്റേഷൻ കാണുന്നില്ലേ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? അതിലെന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. So we discussed what is conductivity. Conductivity means some surface electrons or valence electrons which have a higher energy will flow through the surface of a material according to the potential difference we are applying. But when during the movement of these electrons, they will suffer from some collisions with vibrating atoms or vibrating lattices and other electrons. So we can say they will suffer from some blockage, or these moving electrons are hindered by these vibrations, and this is the source for resistance. So now we define what is resistance. Resistance means these conducting electrons will suffer from some collisions between these vibrating atoms and other electrons, and this gives a block, or this blocks the movement of electrons for a while. So അതെന്ത് ചെയ്യും? ഈ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ ഒരു വിധത്തിൽ തടയുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്. So this resistance is depend upon how much dense our vibrating atoms are, or how much degrees of freedom these vibrating lattices have, and what is the energy levels, and so many factors. So now you understand that resistance is originated from this collision between our conducting electrons and vibrating atoms or other electrons. But when we cool down a material into certain temperature, now ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്? ഇതുവരെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓർ കണ്ടക്ടൻസ്, ഓർ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എ മെറ്റൽ ഈസ് കണ്ടക്ടിങ് സം കറന്റ്. It means that some electrons are flowing through their surface. Then what do you mean by resistance? Resistance or resistivity, it implies that due to collisions between these electrons and vibrating atoms, there will be the conducting electrons will slow down, and that is called, that is the source of resistance. Now consider that if we are decreasing the temperature, or we are cooling down, means we are cooling down our material. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. വി ആർ കൂളിംഗ് ഡൗൺ അവർ മെറ്റീരിയൽ up to a temperature near, say, zero, absolute zero. We are cooling down our material near absolute zero. Then what will happen when cooling down below a critical temperature or below a transition temperature? What happens? Transition temperature, Tc. Then the vibrations, or the vibrations of atoms, or vibration of these lattices came to a stop. Or now this lattice vibrations or atomic vibrations freezes down due to this decrease in temperature. നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയലിനെ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ, ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ അടിയിലേക്ക് കൂൾ ചെയ്യും, സം ടി സി. ആഫ്റ്റർ കൂളിംഗ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ബിലോ സം ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടി സി, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? നമ്മുടെ ആറ്റോമിക് വൈബ്രേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റൈസ് വൈബ്രേഷൻസ് ഫ്രീസ് ചെയ്യപ്പെടും, ഓർ ഇറ്റ് കെയിം ടു എ സ്റ്റോപ്പ്. നൗ we have now the atomic vibrations or lattice vibrations are absent in such a material. In that case, what happens? In that case, our conducting electrons are free to move all along the surface of the material. Atomic vibrations freeze ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
പിന്നെ കൊളീഷൻസ് നടക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ വാല്യൂ ഓഫ് അവർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റോ കം ടു സീറോ due to the decrease in temperature. The resistance or resistivity came to zero means our conductivity sigma will rise to infinity. Now our valence electrons or our conducting electrons are free to move all along the surface of the material without suffering any type of collisions, and that phenomenon is called superconductivity. എന്താ മനസ്സിലായോ? കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ്, മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് high energy valence electrons throughout the surface of the material, and it will suffer from collisions with vibrating atoms or vibrating lattices. But when we cool down the material, നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയലിനെ കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ്, ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുകയാണ്, എന്ത് സംഭവിക്കും? ആഫ്റ്റർ സം ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ TC, this atomic vibrations or lattice vibrations will freeze down. ഈ വൈബ്രേഷൻസ് ഫ്രീസ് ഡൗൺ ചെയ്യും. പിന്നെ വൈബ്രേഷൻസ് നടക്കൂല, ഇറ്റ് വിൽ ബി ആബ്സെന്റ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? വൈബ്രേഷൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there will be no collisions with vibrating atoms. പിന്നെ ഈ സർഫസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് ആറ്റംസുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യില്ല. That means there will be no source of resistance there. So we can say resistivity go down zero and conductivity will goes to infinity, and that phenomenon is called superconductivity. Now our material will have infinite conductivity. That is called superconductivity. Okay. സോ എന്താണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്നും കൂടി പറയണോ? കാരണം എന്താണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടി പറയാം. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മെറ്റല് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതിന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദാറ്റ്? ഇതിന്റെ അർത്ഥം വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ ഇലക്ട്രോൺസ് വിത്ത് ഹാവ് ഹയർ എനർജി ഈസ് ഏബിൾ ടു മൂവ് ഓൾ അലോങ് ദി സർഫസ്. ഈ മെറ്റലിന്റെ സർഫസിൽ കൂടി ഈ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. സോ നമ്മളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? അക്കോർഡിംഗ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ച് ഈ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യും. ആ ചാർജ് കാരിയേഴ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി, ആ കറണ്ടിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നൗ വാട്ട് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ്? റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടക്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ നമ്മുടെ ആറ്റംസിന് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഇടയിൽ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ലാറ്റൈസസ് ഉണ്ടാവും. അതുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യും ഈ കണ്ടക്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഈ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഈ കണ്ടക്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് സ്ലോ ഡൗൺ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ബ്ലോക്ക്ഡ് ആവും. അത് കാരണമാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിനെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയലിനെ കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വെൻ വി കൂൾ ഡൗൺ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ബിലോ എ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ TC, ദിസ് വൈബ്രേഷൻ, ഈ ലാറ്റൈസ് വൈബ്രേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റോമിക് വൈബ്രേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്രീസ് ഡൗൺ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യും. പിന്നെ അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യൂല. അങ്ങനെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? പിന്നെ ഈ കണ്ടക്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ആറ്റംസുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യൂല. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? കണ്ടക്ടിവിറ്റി വിൽ ഗോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. അതായത് പിന്നെ യാതൊരു കൊളീഷനും നടക്കൂല. ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് എത്ര വേഗതയിൽ വേണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാം. അതായത് ദർ വിൽ ബി ഇൻഫിനിറ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫിനോമിനോൺ ഈസ് കോൾഡ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് കണ്ടക്ടൻസ് ഉള്ള മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. അനുരാഗെ മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും ക്ലിയർ ആയോ? ആ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസും കൂടി പറഞ്ഞേക്ക്. 1 മുതൽ റോൾ നമ്പർ പറഞ്ഞു. 1. 2 absent.
4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 absent, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 38, 38, 39, 40, 41, 40, 43, അല്ല 44, 42, 41, 42% ആണോ? 42%. ഓക്കെ, 41 absent. ഓക്കെ, 44 പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 63, ഓക്കെ, സോ അബ്സെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയാം ആരാന്ന്. Okay, so we defined what is superconductivity and what is the conditions for it. That means when we decrease the temperature below some critical temperature Tc, which is called transition temperature, we can say that the vibration of the lattices will freeze down, and now the conductivity become infinity or resistivity becomes zero, and such condition or the property of the material at that condition is called superconductivity. Or professionally defining what is superconductivity, നിങ്ങളുടെ അരുൾദാസിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി മീൻസ് ഇൻ 1911 ഓൺസ്
that is a scientist, he discovered that for some material there exists a certain temperature which is called critical temperature or transition temperature Tc, below which resistivity is zero and conductivity reaches infinity. This phenomenon is called superconductivity. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത്ര സമയം പറഞ്ഞത്. Or when we draw a graph for a material between resistance or say resistivity and temperature, we can see that after some critical temperature, what happens? After some critical temperature, the value of resistance or value of resistivity goes down to zero. Normally temperature is directly proportional to resistivity. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പം സാധാരണ ഇതിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കുറയും. ബട്ട് for example, here we take a mercury. In case of mercury, when decreasing temperature after reaching some 4.2 kelvin, the transition temperature of mercury is 4.2 kelvin. After reaching this 4.2 kelvin, the value of resistance or the value of resistivity suddenly or abruptly falls to zero. And this phenomenon is called superconductivity. That means after some transition, after some critical temperature, the transition temperature എത്തിയ പാടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി suddenly zero ആവും or conductivity infinity ആവും. And that phenomenon is called superconductivity. So now we understand what is superconductivity. Next important topics we are dealing in this module is Meisner effect. That means what happens if we place our superconductor or the material under transition temperature in an external magnetic field. അതായത് നമ്മുടെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിനെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? What will be the response of the superconductor? Here our first image or image A represents a normal conductor which is placed in a superconductor, which is placed in an external magnetic field. Here we see that the magnetic field lines are entering through this material, and we can say the total magnetic flux inside that material can be given as B. Magnetic flux density or magnetic induction inside this material is given as mu 0 H plus M. What is H? H is the external field intensity. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചതല്ലേ? H is the external field intensity and M is the intensity of magnetization, or it is the intensity of intrinsic magnetization due to the arrangement of magnetic moments of this material. M is the magnetization of the material or intensity of magnetization. So here for a normal conductor, when we place it in an external magnetic field, magnetic field lines will pass through that material like a normal metal. But if we place a superconductor inside an external magnetic field, what will happen? Now magnetic field lines or external field lines are expelled out of this material. അതായത് നമ്മളൊരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിനെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ മെറ്റീരിയൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ expel out him, or it will expel out all the field lines out of that material, or we can say that this material act as a perfect diamagnet. Perfect diamagnet. What is the importance, or what is the specialty of diamagnetism or diamagnets? We have already learned in our previous module that diamagnets are the material which repels magnetic field lines, or they are materials which get repelled by magnetic field lines. Here our superconductor also act like a perfect diamagnet. That means here the superconductor is repelling all the magnetic field lines out of this material. And this expulsion of the magnetic flux density from the interior of a superconducting material during transition from the normal to superconducting state is called Meisner effect. Or what is Meisner effect? Meisner effect means when a superconductor is cooled below the critical temperature in an external magnetic field, the magnetic field lines are expelled or cancelled from the superconductor, and the magnetic field inside the superconductor becomes zero. And this phenomenon in which magnetic field lines are expelled out of a superconductor when placed in an external field is called Meisner effect or perfect diamagnetism. Or we can say this superconductor acts as a perfect diamagnet when it is placed in an external magnetic field, or it repels or expels out all the magnetic field lines out of
that material. Okay. Now what happens if we increase the intensity of intensity of external magnetic field? നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു external magnetic field ആണ് ഈ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. കൺസിഡർ വി ആർ ഇൻക്രീസിങ് our value of intensity of external magnetic field H. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, external magnetic fieldന്റെ field intensity we are increasing it. What happens? Up to some critical temperature Hc, we are increasing the value of external magnetic field up to some critical temperature Hc. This material will act as a perfect diamagnet, or it up to that point it will expel out all the magnetic field lines. But after Hc, that means if the field intensity of external magnetic field increases than a critical field, then this magnetic field lines will start to enter into this material. അതായത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ആഫ്റ്റർ സം ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ് HC, ഒരു HC എന്ന് പറയുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ദീസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു എൻ്റർ, ഓർ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ദിസ് മെറ്റീരിയൽ. ഈ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. Or we can say now the transition temperature or the critical temperature in which a material becomes superconductor changed due to the value of external magnetic field. അതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. The transition temperature or the critical temperature of a material is dependent upon the value of external intensity, external field intensity. Or when we increase the external field intensity, now our superconductor or the material becomes suffered or squeezed down, and now the transition temperature become very low. പിന്നെയും ഇതൊരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? Again we want to decrease the temperature, so again it will become superconductor. So the point is that our transition temperature Tc is dependent upon the value of external field. Or if we draw a graph between this external field and critical temperature Tc, we can see that when transition temperature is increasing, or when the critical field is increasing, that decreases the transition temperature. Or in normal conditions, അതായത് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലും ഇല്ല, യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. In a normal vacuum or in a normal space, Tc means, or Tc, transition temperature means the temperature at which a normal conductor become a superconductor, or a normal material become or shows superconducting property. But if placed in an external magnetic field, this transition temperature will vary, or the value of transition temperature vary according to the intensity of external field. And this is shown in this graph. That means when external field is zero, external field is zero on the energy, if external field is zero, then we can say the transition temperature Tc is given by original transition temperature Tc. But when the external field is increasing, or the external field in which we are placing the conductor or the material is increasing, that means now the transition temperature Tc is decreasing, and it reaches a maximum value, our transition temperature becomes zero. Or for an external field intensity of some critical value Bc, our material become superconductor only at absolute zero. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ മെറ്റീരിയലിന് വലിയൊരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ആവുന്നത് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും? Only that material becomes superconductor at absolute zero temperature. Or we can relate this H and B. So we can say transition temperature of a material in an external field is dependent upon the external field intensity. Or mathematically we can relate these two phenomena with a mathematical equation. That means critical field എടാ ആരാടാ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാണോ? എനിക്കിവിടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആരെങ്കിലും മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയോ? എന്തോ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ആരോ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഗോയിങ് ബാക്ക്. Or mathematically we can relate this external field intensity with transition temperature by equation Bc of T. That means critical field at temperature T,
or the critical field or the field intensity required to destroy superconductivity at this temperature. അതായത് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ടിയിൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിന്റെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ബി സി ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ബി സി സീറോ. ബി സി സീറോ മീൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ് അറ്റ് സീറോ കെൽവിൻ. അബ്സല്യൂട്ട് സീറോയിലും സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഫീൽഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബി സി സീറോ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടി സി. What is T is the temperature and Tc is the critical temperature when this B or the external field is zero, or Tc is the transition temperature at normal conditions. So this critical field can be related to temperature by this mathematical equation, and this is very important equation. This equation is very important because ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് വരെ. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക. ദിസ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ. ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ്. വാട്ട് ഈസ് ബി സി ടി? ബി സി ടി ഓർ എച്ച് സി, വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ബി സി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി അറ്റ് ടി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എച്ച് സി സീറോ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടി സി സ്ക്വയർ. That means HCT is the critical field at temperature T, or it is the external field intensity which is able to destroy the superconductivity of that material at that temperature. ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെറ്റീരിയലിന്റെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫീൽഡ് ആണ് പറയുന്നത് എച്ച് സി ഓഫ് ടി. ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എച്ച് സീറോ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടി സി സ്ക്വയർ. Or what is the magnetic induction inside a material? We said that inside a superconductor, this B is given by mu 0 H plus m. Now for a superconductor, what is the magnetic flux density inside a material? We already defined that it will act as a perfect diamagnet, or magnetic field lines are expelled out of such a material. That means there is no magnetic field lines present inside this material. Magnetic field lines ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? Magnetic flux density will be 0, or B will be 0. That means B is equal to mu 0 H plus m. Magnetic flux density B, or magnetic induction inside this material, is 0 because it expels out all the magnetic field lines. That means 0 equal to mu 0 into H plus m. That gives H is equal to minus m. This is given in this slide. That means B equal to mu 0 into H plus m. Since the superconductor which acts as a perfect diamagnet, so all the fields are expelled, so we can say B equal to 0. That gives H is equal to minus m, or the susceptibility, which is defined as the ratio between the magnetization and the intensity of external field, is given by minus 1. So the maximum susceptibility value which can be possessed by a superconductor is minus 1. Now we are going to classify superconductors based on how they respond to an external magnetic field. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അതായത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആഫ്റ്റർ സം ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി സി, ദിസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ദിസ് മെറ്റീരിയൽ. അതായത് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി സി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദിസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ദിസ് മെറ്റീരിയൽ at HC. Based on that property, we can classify materials into, or superconductors into, two: type 1 and type superconductors. That means when we are applying an external field, if the entering or the entrance of these magnetic field lines happens abruptly or suddenly at critical field HC, or at that instant, we can call it the type 1 superconductors. അതായത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, എച്ച് സി എത്തുന്ന ആ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ തന്നെ മൊത്തം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് മുകളിലേക്ക് കയറുവാണെങ്കിൽ, or if the magnetic field lines will enter into our superconductor at that critical point HC abruptly or suddenly, we can call it a type 1 superconductors or സോഫ്റ്റ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ്. അതായത് എച്ച് സി എന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യും? സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും. ഓർ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്, ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഹാപ്പൻസ് സഡൻലി ഓർ അബ്രപ്റ്റ്ലി. Such type of superconductors are called type 1 superconductors, or we can call such superconductors as
soft superconductors, because after reaching this critical temperature Hc, now all the internal magnetization become the value of all the internal magnetization become absent, and now internal magnetization the value absent ആവുന്നല്ല. Up to that instant the internal magnetization is proportional to external field intensity, or M is proportional to H. But at that point all the magnetic field lines will enter into that material abruptly, and such type of superconductors are called soft superconductors. Soft superconductors. Why soft superconductors? Because the conductivity of such materials can be destroyed very quickly. അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിന്റെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സച്ച് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് സോഫ്റ്റ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ്. ബട്ട് ഇഫ് ദ എൻട്രൻസ് ഓഫ് ദിസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് അറ്റ് സം യൂസിങ് സം ടൈം, അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇതിലേക്ക് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ടേക്ക് സം ടൈം, ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് നീഡ് സം മോർ external field intensity, such superconductors are called type 2 superconductors or hard superconductors. That means look at this figure here. This material become this after some BC1, this is the low critical temperature or low critical field. After reaching BC1, magnetic field lines are started to enter into this superconductor, or gradually after reaching some another critical field BC2, this magnetic field lines are entering into this material. അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ HC എന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡിൽ എത്തുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കയറൂല, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദിസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വിൽ നോട്ട് എൻ്റർ അബ്രപ്റ്റ്ലി ഓർ സഡൻലി ഇൻസൈഡ് ദി സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ. ഇറ്റ് ഗ്രാജുവലി enters into the superconductor between the regions some HC1 to HC2. അതായത് HC1 എന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ് എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് മെല്ലെ കയറാൻ തുടങ്ങും. ഈ ദിസ് external magnetic field lines will start to enter into superconductor, and after some time or after reaching some critical field HC2, it will completely enter into the superconductor. So it takes some time, or this process is gradually, or we can say destroying the superconducting property of a type 2 superconductor is more difficult than type 1 superconductor. Type 1, in the case of type 1 superconductors, the entrance of the magnetic field lines into superconductor is taken place at an instant, or abruptly this all magnetic field lines will enter into the superconductor. But in case of, or the superconductivity of type 1 material is destroyed very soon, or destroyed very easily. But in case of type 2 superconductor, it takes some time and more field to it takes more time and field, or field from HC1 to HC2 for the entrance of these magnetic field lines into the superconductor. Or we can say it is not at all easy to destroy the superconductivity conducting property of type 2 materials, so they are called hard superconductors. Okay. So 9:29 ആയല്ലേ. സോ ഇതാണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്. സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ മെയിൻലി ടെസ്റ്റ് വായിക്കുക, നോട്ട് വായിക്കുക. ഓക്കെ. സോ ഞാൻ അറ്റൻഡൻസിൽ അബ്സെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് പറയാം. നമ്പർ 12, 21, 22, 23, 28, 39, 54, 62. Sir, 21%. ഓക്കെ. Sir, 22%. ആ, ഈ വായിച്ചാൽ വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ. സോ താങ്ക് യു.